Siku ya leo tumekuja kuangalia na macho yetu mahali uwanja wa ndege wa Nakuru umefika. Kwa sababu kama vile mnakumbuka, mwezi wa 12 mwaka jana tulikuja na tukazindua mradi huu, na tuna furaha kwa sababu tumeona tumeweza kuchukua hatua na tumehakikishiwa kwamba ifikapo mwaka wa 2022 August tutakuwa tukikamilisha mradi huu. Kwa hivyo yetu ni kushukuru sana kwa kazi ambayo inaendelea, na pia niseme mradi huu haungewezekana ila kwa rais kuingilia na kuhakikisha pesa zimewekwa katika mradi huu, na pia kuona vile ambavyo tutakaweza kutumia hii airport ya hapa Nakuru kama njia moja ya kufungua uchumi wa hapa Nakuru, uchumi tukizingatia mambo ya kiutalii, mambo ya ukulima na biashara ambayo inafanyika hapa. Kwa hivyo tuna matumaini makubwa sana katika hii airport, na vile tutakuwa tukifanya wanapokaribia kumaliza, hii itakuwa ni phase ya kwanza. Tulikuwa tumesema kwamba kutakuwa na phase ya pili ambapo pia tutaangalia sehemu zingine ambazo zinapaswa kupanuliwa, zikiwemo barabara ambazo zinazunguka sehemu hii, barabara kupitia Lanet, vile civilian wataweza kuingia hapo na mambo kama hayo, na nimehakikishiwa kwamba tayari wanafanya hizo estimates ili tuweze kuwakilisha na kuweza kutafuta budget hiyo kupitia serikali kuu. Kwa hivyo yangu tu ni kushukuru Kenya Airports Authority, the Ministry of Transport led by CS Macharia, and in particular also the President for his relentless commitments to ensure that this project comes to fruition. It is coming very fast. Even I never thought that it would come fast like this, but it is coming very fast. And also I'd like to take this opportunity maybe thanking the people of Bahati surrounding here. Some of them are complaining that they have no job, they are not working here. I think we should stop propaganda. Very soon, I want the list, we shall be able to show with our MC in the area that the people who are working here, they are from this area. So we don't want propaganda. Because people all the time, they want to put everything propaganda. I think we appreciate for the contractor that he is employing the people of this area. And Chief, work together with other people here, with Agadua, so that we can see our people have also benefited. But so far, it is so good because you have seen that this thing has come very fast. We want to thank you, Governor, because you stood with this. You didn't stand with this because it is for the county, but you stood with it because it's for the whole country. It's going to be there. Mimi sina mengi ni kusema nashukuru na nimeshukuru kwa progress vile inaendelea, na Mungu awabariki.